Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today, inshallah, we are going to complete or talk about the budget deficit and how can the government reduce or decrease the budget deficit. In the last class, we studied the Graham-Rudman Act, which or the idea of Graham-Rudman Act depends or shows how can the government decrease the budget deficit throughout 5 years from 1986 to 1991, which has been raised to the President Reagan. Okay, according to the act here, the Graham-Rudman raised that the government should decrease the government spending, which leads to a decreasing by the end the budget deficit by $36 billion a year. Okay? Before starting in this point, we went through the government spending multiplier and what? The deficit response index. And we said that the deficit response index, DRI, is the change in the budget deficit, over the change in GDP. As the GDP increases, the budget deficit goes down. And we said that the government spending multiplier, G, or the symbol government spending multiplier, equals change in Y, the government spending, the GDP over a change in the government spending. One over 1 minus MBC. So we can deal with the formula here. Let us assume that the government spending decreased by decreasing in G equals $20 billion, and the marginal propensity to consume equals 0.70. How much is the government spending multiplier, and how much is the change in the gross domestic product? Y, GDP. So according here to the given data, the government spending declined by $20 billion. And MBC, the marginal propensity to consume, equals 0.70. Calculate the government spending multiplier and the change in the government GDP. So here we have to calculate the change in the government GDP. Delta Y over change in G is a decreasing by 20, so it should be minus 20 equals 1 over 1 minus 0.70. So change in Y over minus 20 equals 1 over 0.3. So delta Y equals minus 20 times 1 over 0.3. So minus 20 over 0.3 equals how much? Minus. This means what? If the government spending declined by $20 billion, GDP will decline by
$66.6 billion. تمام؟ And the national income or income will go down by the same amount here. This leads to a decreasing in the national income or income here by 66.6, the same as the GDP. What will happen here to the taxable income, the taxable income and the government revenue tax? Decline. صح؟ مظبوط ولا لا؟ الانكم decline. شو بصير في التاكس income or income tax or the government revenue tax؟ راح ينزل. مظبوط؟ تمام. Something else. How much is the government spending multiplier? The government spending multiplier equals يا بتقول هذا على هذا هيك يا هذا على هذا the same result صح 1 over 0.3 1 over 1 minus 0.70 equals 1 over 0.3. How much is it? 3.3. Now, let's go to the idea of Rodman. In this example here, let us assume that the government tends to reduce the budget deficit. The government tends to reduce the government or the budget deficit. We have a goal, which is we are gonna decrease or reduce the budget deficit. According to our assumption here, there is a decreasing in the government spending. هذا الاكزامبل اللي بعطينا اياه انه الجفرمنت spending declined by $1 billion. تمام؟ عمل لي decreasing بالانكم by 1.4 billion, which means انه المالتيبلاير قديش؟ 1.4 بالاكزامبل اللي قبل. قلنا انه decreasing في الجفرمنت spending by 20 billion عمل لي decreasing بالانكم by 66.6. مظبوط؟ قديش المالتيبلاير كان؟ دلتا واي اوفر دلتا جي، اللي هو هذا الدلتا واي اوفر دلتا جي. صح؟ المالتيبلاير الجفرمنت سبيندنج مالتيبلاير كان دلتا واي اوفر دلتا جي equals دلتا واي minus 66.6 over minus 20 equals 3.3 بالبوزيتيف. صح؟ في هذا الاكزامبل معطينا الجفرمنت spending declined by 1 عمل لي decreasing بالانكم 1.4. So الجفرمنت spending multiplier قديش في هذا الاكزامبل؟ government spending multiplier equals delta y over delta g. delta y 1.4 تمام over minus طبعا هذا minus decreasing بالجفرمنت spending minus 1 equals 1.4. This is the government spending multiplier in this case. تمام؟ طيب. With a deficit response index of minus 0.22 based on the US data, معطينا deficit response index
equals minus 0.22. شو معنى هذا؟ هذا given طبعا. هو الديفيسيت ريسبونس اندكس عباره عن شو؟ دلتا في الديفيسيت اوفر التشينج في مين؟ في الجي دي بي. في الواي. واي. هو الواي فعليا اكشولي هو الجي دي بي. تمام؟ هذا جيفن هيك. والنيجاتيف ساين means انه لما الجي دي بي بيزيد هذا الديفيسيت بينزل. equals minus 0.22. شو معنى هذا؟ إذا الجي دي بي بيزيد ب1 مليون أو بينزل ب1 مليون هيك أو بيزيد، هذا بينزل ب 22% من الواحد. تمام؟ هلا شو اللي اذا هو معطيني شو؟ معطيني الجفرنس سبيندنج مالتيبلاير 1.4، معطيني الديفيسيت ريسبونس اندكس minus 0.22. تمام؟ وبقول لي قديش بصير في عندي تشينج في الديفيسيت بالاخر. شوفوا بالاساس لقيت هاي سؤال هنا هيك بيقول لنا suppose we cut government spending by $20 billion. بدنا نعمل decreasing في الجي by $20 billion. اذا بدنا نعمل هيك by $20 billion. وعندنا الجفرنس سبيندنج مالتيبلاير 1.4. اذا هذا الجيفن داتا عندنا هيك. بدنا نعمل decrease في الجفرنس سبيندنج في الجفرنس سبيندنج ب 20 بليون. وعندنا الجفرنس سبيندنج مالتيبلاير equals 1.4. وعندنا الديفيسيت ريسبونس اندكس minus 0.22. قديش الديفيسيت بينزل في الاخر، يعني باخر الهي. شوفوا عندي تو افكتس، على البادجت ديفيسيت. لو نزلنا الجفرنس سبيندنج ب 20 بكم بينزل البادجت ديفيسيت؟ ب 20. صح؟ مظبوط ولا لا؟ انا هنا عندي تو افكتس. لو نزلنا انت معك مصاري البادجت تبعتك، بديش انفق 20، بدي اخبيهم معي. فعليا انا حوشت او قللت البادجت ديفيسيت ب 20. هذا تاثيره بوزيتيف على البادجت ديفيسيت، صح؟ طيب بس الديكريزنج اللي صار في الجفرنس سبيندنج باي 20 بليون له تاثير على الجي دي بي. هذا بينزل الاجريجيت ديماند aggregate expenditure، وبينزل الاجريجيت ديماند for goods and services، وبيعمل decreasing في الواي في الجي دي بي وفي الانكم. صح؟ بكم نزل الواي؟ قديش؟ 28 بليون. نجرب شوف انت بالمالتيبلاير، تاثير الجفرنس سبيندنج مالتيبلاير. فعليا اكشولي الانكم نزل والجي دي بي نزل والانكم نزل، والتاكسز الانكم تاكس راح ينزل. مظبوط ولا لا؟ لان احنا بناخذ التاكسز من الانكم، صح؟ هذا بيعمل ديكريزنج في التاكس ريفينيو. الديكريزنج اللي صار في التاكس ريفينيو نيجاتيف ولا بوزيتيف على البادجت ديفيسيت؟ كويس ولا مش كويس للبادجت؟ لو انت بتدير البادجت الجفرمنت ريفينيو بتاكس نزل، ديفيسيت بيزيد، صح؟ اذا هذا في عندي تاثيرين متضادين. التاثير الاول انه انا خفضت الجفرمنت سبيندنج كان بوزيتيف على البادجت،
صح؟ لكن هنا باللونج او بعد الاناليسيس هذا هيك اللي صار الافكت في عندي شيء نيجاتيف صار. النيجاتيف هنا التاثيرات اقل من البوزيتيف. هذا رؤيه جرام رودمان. نشوف التحليل شو التاثير الفاينل افكت على البادجت ديفيسيت. According to the given data here, then Hannah, suppose we got the government spending by $20 billion. This will reduce the GDP by 20 times المultiplier. لأنه أيوه إنه هيك إحنا الجفرمنت spending multiplier دلتا واي over دلتا جي وهذا الجفرمنت spending multiplier. صح؟ دلتا واي over دلتا جي minus 20 equals 1.4 positive. So, الانكم delta y change in income equals minus 20 times 1.4 positive هذا. قديش هذا؟ minus. صح؟ هذا minus 28 بليون دولار. هذا عبارة عن شو؟ هذا decreasing في الجي دي بي. هذا decreasing في الجي دي بي equals minus 28 بليون دولار. هذا أول حاجة. هذا اللي قلناه احنا عملنا decreasing في الجفرمنت سبيندنج، عملنا decreasing في الجي دي بي بهذا الرقم. due to the government spending multiplier. تمام؟ طيب هو معطيني with the DRI deficit response index minus 22. طبعا الديفيسيت will increase by قديش؟ طبعا هذا شو؟ انا عندي الديفيسيت ريسبونس اندكس equals للتشينج في الديفيسيت over للتشينج في مين؟ في الجي دي بي. صح؟ اذا التشينج في الديفيسيت due to the deficit response index هذا انا اعطينا اياه نيجاتيف 22 equals للتشينج في الديفيسيت اللي هو هذا اللي انا لازم له الجيت over للتشينج in the GDP. قديش حسبت التشينج في الجي دي بي؟ minus 28. صح؟ قديش التشينج في الديفيسيت هنا؟ صح؟ التشينج في الديفيسيت equals هذا في هذا minus 28 times minus 0.22. قديش بيطلع عندنا هذا؟ إذا هذا اللي هو minus 28 times minus 22 0.22. قديش هذا بيطلع؟ positive 6.2 بليون. قديش الفاينل تشينج في الديفيسيت؟ شوفوا التشينج لو نزلنا الجفرمنت سبيندنج ب 20 مليون قلنا الديفيسيت تحوش او يعني نزل ب 20 مليون 20 بليون. مظبوط؟ هذا التاثير اللي اجى تاثيره بس 6.2. هذا زود الديفيسيت ب 6.2 وهذاك نزل الديفيسيت ب 20. الفرق بينهم هو التشينج في الديفيسيت. الفاينل تشينج في الديفيسيت اذا هذا الفاينل تشينج ان ديفيسيت الفاينل تشينج ان ديفيسيت equals هيو ال 20 ناقص 6.2 راح يعطيني اللي هو هذا النزول في الديفيسيت decreasing or reduction في البادجت ديفيسيت. تمام؟ وان كان الاصل ان انا اكتبها هيك minus 20 لانه هذا عمل decreasing في الديفيسيت بلس 6.2 راح يعطيني النيجاتيف لانه هذا باقي هذا اللي تشينج اصلا تشينج في الديفيسيت change in the budget deficit minus
14 or 13.8. This, what does it mean? This is the decreasing in the budget deficit due to the decreasing in the government spending. طبعا يعني with considering the following data اللي هي government spending multiplier and deficit response index. واضح؟ باختصار decreasing في الجوفرمنت spending تمام كويس للبجت، لكن في له نيجاتيف امباكتس على الجي دي بي، على الواي، على التاكس ريفينيو. تاثير الديكريسنج في الجوفرمنت spending على البجت من تاثير التاكس ريفينيو اللي هو الاثر الثاني. اذا عندك في تو افكتس، هاي الفيرست افكت وهذا السكند افكت اللي هو شفناها. التوتال افكت على البادجت ديفيسيت هو صار بوزيتيف يعني ايجابي. تمام؟ Let's go to something else. Here we have an example. Palestine and Jordan are neighboring economies. The deficit response index in each is minus 0.20. You know, the deficit response index in both countries are the same. What else? The government spending multiplier in Palestine is 2, and the government spending multiplier in Jordan is 4, and equal decrease in the government spending over $20 in each economy would result what? Result in what? So, according to given data here, we have two countries. Right. So in Palestine here, the given data shows that the deficit response index equals minus 0.20, and the government spending multiplier equals how much? 2. And we have a decreasing the government spending, decreasing G equals minus 20. Now we have to calculate the effect of the government spending, decreasing the government spending on the budget here in Palestine. Tamam? We have to calculate what? The change in deficit due to or using the difference or the deficit response index. نعم؟ تمام. We have to calculate Y using the government spending multiplier. So the government spending multiplier equals change in Y over change in G. You're talking about Palestine. So delta Y in Palestine equals government spending multiplier times delta G. So delta Y equals government spending multiplier equals 2 times a change in government spending minus 20 equals minus 40. This is change in Y. مظبوط? So this means that as the government declines or decreases its spending by $20 million, the GDP will decline by $40 billion. Now, let's go to the second equation, which is what? Deficit response index equals the change in deficit over a change in GDP. Change in what? Let's see. Change in deficit equals DRI times change in Y. Deficit response index هنا minus 0.20 times minus 40 equals positive 8. So the final change in deficit in Palestine, final change in deficit
equals هذا نزل هيك ب20 اذا تاثيره بوزيتيف على البادجت على البادجت ديفيسيت صح؟ البادجت ديفيسيت ماينس لا تاثيره بوزيتيف قلل الديفيسيت مظبوط اذا تاثيره ايش؟ بوزيتيف صح؟ تمام إذن شوف اللي بيقلل الديفيسيت تاثيره بوزيتيف واللي بيزيد الديفيسيت تاثيره نيجاتيف على البادجت تمام؟ So here we can say that -2 minus 20 plus 8 equals -12. This means that the deficit will decline by 12. The same as for Jordan. But we have to use what? The government spending multiplier 4 instead of 2 here. بدل 2 نحط 4 واعمل calculations راح يطلع معك طبعا هذا the same effect 20 2 لا بيختلف 4 minus 80 مظبوط 16 تمام وهذا بدنا نعمل له حساب لحاله minus 80 قديش بيطلع 16 قديش عندنا هذا راح يصير minus 80 plus 16 minus 4 معنى الكلام مين عنده efficiency او effectiveness اعلى بالستاين ولا جوردن في تخفيض البادجت ديفيسيت؟ بالستاين. هذا مؤشر على ايش؟ شو اللي اختلف اصلا في الداتا الموجوده؟ هذول عملوا ديكريز في الجفرمنت سبيندنج ب20 وعندهم دي ار اي ماينس 20 الجفرمنت سبيندنج مالتيبلاير مظبوط؟ اللي الجفرمنت سبيندنج مالتيبلاير عنده اقل عنده يعني efficiency اعلى او capacity اعلى انه يعمل decreasing للبادجت ديفيسيت. هينا احنا عندنا هذول عندهم 4 في جوردن احنا 2 عملنا decreasing للبادجت ديفيسيت عندنا كفاءة اعلى في تخفيض البادجت ديفيسيت. تمام؟ واضح؟ تمام طبعا هاي معطيني اللي هو smaller reduction in the deficit in Jordan. تمام؟ اللي هي الريزلت اللي احنا وصلنا لها اللي هي B. طيب. The multiplier is 2 point the corresponding multiplier here. Another example. طب سؤال لو غيرنا الدي ار اي يعني احنا متفقين انه the larger government spending multiplier is what? The lower ability to decrease the budget deficit. مظبوط؟ then هذا the lower ability or capability to decrease the budget deficit. صح؟ لأنه الجفرمنت سبيندنج مالتيبلاير في جوردن كان أعلى كان عندهم less ability to decrease the budget deficit. مظبوط؟ طيب لو عملنا دي ار اي يعني ثبتنا الفاريبلز وغيرنا في الدي ار اي يعني زود الدي ار اي يعني before going to this example خلينا هنا هيك خلينا الجفرمنت سبيندنج مالتيبلاير the same in two countries وخلينا الديفيسيت ريسبونس اندكس في جوردن اعلى بمعنى we have the same data بمعنى هيك عندنا الديفيسيت ريسبونس اندكس بدناش في each in Palestine خلينا نحط الداتا هيك ونشوف
نعمل تراينج ونشوف الافكت ونشوف الثيوري ايش بتقول. اذا عندنا in Palestine هيك هذا جوردن تمام، بس في شغله، مين عنده efficiency او ability to decrease the budget deficit؟ مين عنده امكانيات اعلى؟ بعرفش. I don't know. We have to use the different formulas to answer this question. Jordan. إذا عندنا هيك deficit response index in Palestine equals minus 0.30. Government spending multiplier equals 2, and what else? We have a decreasing in G by $20 million. For Jordan, the government spending multiplier is the same, and we have a decreasing in G by $20 million. But we will assume that the deficit response index is less than. So the deficit response index in Jordan equals 15, okay? And the government spending multiplier equals 2, and G positive, طبعا positive, negative. We have a decreasing in G by 20. Who has larger ability or capability to decrease the budget deficit? We have to use the formulas. I don't know. We have to calculate. We have to use the different formula using the government spending. أنت بتقول جوردن؟ حسبتها؟ calculated يعني؟ بس على القديم مش عارف. لأن هذا بدي أعمم عليه إنه the larger مثلا deficit response index مثلا the larger or the lower. تمام؟ الاثنين كل ما زادوا بيأثر عكسي على هذا. على ايش؟ على الدلتا ديفيسيت. الدلتا ديفيسيت تمام، بيصير تأثير عكسي كل ما زاد. مظبوط كلامك، صح؟ صح؟ أكيد. هذا نشوف هيك عندنا ال government spending multiplier equals delta y over delta g. So delta y here equals delta g times government spending multiplier قديش عندنا؟ minus 20 times positive 20 equals minus 40. A change in deficit DRI times what? Delta y. قديش عندنا deficit response؟ minus 0.30 times change in y minus 40 12 positive 12. هذا في فلسطين. لسه ما خلصت. صح؟ شو هذا عمل؟ بيعمل decrease in the hand in Palestine، بيعمل change في الديفيسيت equals minus 20 plus 12. قديش راح يعطيني؟ minus 8. معنى الكلام انه Palestine is able to decrease the budget deficit by $80 million. What about Jordan? Then هنا Palestine is able to decrease the deficit by $8 million. Let's check with Jordan here. اعمل حساباتك نشوف. Delta y equals minus 20 times government spending multiplier positive 2 minus 40, the same as the previous case here. What about the DRI? Change in deficit equals DRI times the change in Y. قديش ال DRI change؟ 15% بالسالب negative times DY سالب 40. قديش هذا بيطلع؟ موجب 6 صح؟ قديش الفاينل عندنا؟ دلتا جي نيجاتيف 20 بلس 6 equals negative 14.
Jordan has a larger ability to decrease the deficit. تمام? Let's go to something else here. The multiplier is 2.5. Then according to the given data here, the government spending multiplier equals 2.4. إذن عندنا الجوهري spending multiplier two point four, 2.5 positive. Investment spending falls by $200 million. نعم. No. The change in investment. It's one of the autonomous variables. احنا عندنا الكنترول over the variables في الايكونومي عندنا السي الجي دي بي او equals C plus I plus G plus X minus M. مظبوط؟ إذا حركنا الجي بتحرك الجي دي بي. حرك الانفستمنت بتحرك الجي دي بي. لأن هذول بسموهم autonomous. Autonomous means اللي هي الثوابت. تمام؟ So عندنا decreasing في الانفستمنت. بالمناسبة الانفستمنت multiplier the same as it's identical to the government spending multiplier. هو 1/1 ناقص ام بي سي. دلتا واي اوفر دلتا اي على خلينا بس نكتب هذا ونرجع لها. التشينج ان اي عندنا في عندنا decreasing 200 عملت causes or causing taxes to fall by 100 million. عندنا هذا عمل decreasing في taxes by how much? 100 million. Then taxes declined by 100 million. The deficit response index equals قديش؟ شوفوا هلا هذا مش government spending multiplier خلص هو investment multiplier. معلش هو مش جاي لي multiplier بس انا ما انتبهت الان. هو investment multiplier مش government spending multiplier. اذا هذا investment multiplier. الانفستمنت مالتيبلاير بالضبط زي الفورمولا تبعت الجفرنس سبيندنج مالتيبلاير اللي هو الدلتا واي over delta I equals 1 over 1 minus MPC. بمعنى لو زودنا الانفستمنت ده كان بيزيد الجي دي بي. لانه اصلا الفورمولا تبعت الجي دي بي شو هي؟ الجي دي بي C plus I plus G plus X minus M. صح؟ باللي قبل لما قلنا لو زاد الجفرنس سبيندنج بيزيد الجي دي بي. لو نزل الجفرنس سبيندنج بينزل الجي دي بي. هذا الاوتونومس فاريبل هنا اللي هو الانفستمنت. لو زاد الانفستمنت بكم بيزيد الجفرنس سبيندنج. لو نزل الانفستمنت بكم بينزل الجفرنس سبيندنج. الاكسبورتس في شيء ثاني ممكن لو في الاوبن كلامي لو زاد الاكسبورتس بكم بيزيد الجي دي بي. لو زاد الامبورتس بكم بينزل الجي دي بي لانه هذا النيجاتيف ساين. تمام؟ في الكونسامشن لو زاد الكونسامشن بكم بيزيد الجي دي بي. تمام؟ الايديا هان. اذا هذا هو معطيني المالتي انفستمنت مالتيبلاير. انفستمنت مالتيبلاير هيو اللي هو هذا investment multiplier دلتا واي اوفر دلتا اي. طبعا هذا مش حاكي فيه المارجن propensity to consume. تمام؟ الحكي وين؟ الحكي في هذا معطيني investment multiplier equals اللي هو دلتا واي اوفر دلتا اي. معطينا هيك الانفستمنت multiplier is given then 2.5
positive equals change in Y over change in investment. إذا investment spending falls by $200 million. إذا هذا سالب 200. So the change in Y equals سالب 200 times positive 2.5 equals سالب 500. تمام؟ السؤال هي الجزء الأول output will decrease by $5 million. تمام؟ deficit response index. نعم؟ بلاش أعطيك إياها مش بالضرورة أعطيك إياها. هي معطيك الديفيسيت ريسبونس إنه هو شو بده؟ بده الديفيسيت ريسبونس اندكس. change in deficit over التشينج في مين؟ in Y. change in Y is given. مظبوط؟ طيب وايش بقولنا هنا؟ causing taxes to fall by قديش؟ طب الانخفاض اللي صار في التاكسز شو يعمل في البادجت ديفيسيت؟ بالضبط زادها زاد الديفيسيت ب 100 مليون صح؟ لأنه هو هنا عمل fall the taxes by 1 مليون. ما دام التاكسز نزلت اللي احنا بنجمعها as a government نزل budget deficit زاد صح؟ إذا هذا هيك عمل then DRI change in deficit 100 نعم positive على التشينج هنا هيك سالب 500 سالب دي من 10. This is the deficit response index. تمام؟ طيب يعطيكم العافية.